वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Namaste. A good day to all of you. I welcome you all to yet another episode of KALA VISHWA campaign under Horizon series, an initiative by Indian Council for Cultural Relations and Directorate of Art and Culture, Government of Goa, in collaboration with Vidya Prabodhini College of Commerce, Education, Computer and Management, Parvari, Goa. India is a country housing all major religions of the world. Each religion has its own set of cultural practices and festivals which are celebrated. Among these various festivals and celebrations, few major festivals include Diwali, Dasera, Christmas, Eid, and among various others, our favorite Ganesh Chaturthi, that is observed and celebrated primarily in the regions of Maharashtra, Goa, and Karnataka. The Ganesh Chaturthi is celebrated individually or publicly on the 4th day of the Bhadrapad month of the Hindu calendar. In most houses, the idol of Lord Ganesh is brought and worshipped in a ritualistic manner. The decoration known as matoli in this festival mainly consists of the fruits and vegetables and roots from the forest which grow only in this particular season. Some communities or localities celebrate this festival together in a public place and organize cultural performances and competitions. The idol of Lord Ganesh is handmade by artists. This has been an art and a profession for a long time. These idols are made of clay, whereas some of the idols sold were made of plaster of Paris. At the end of Ganesh festival, the idols are carried in a procession to be immersed in a nearby water body. Idols made from clay dissolve easily, whereas those made from other materials do not dissolve and pollute the water bodies. The traditional art of making Ganesh idol has been preserved by most artists and is carried on by their future generations. The locals of Goa most often visit the same artist each year to get their idol for the festival. Among the number of artists indulged in this work, today we shall be interacting with Mr. Shriram Shirgaonkar from the Mulgaon village of Bicholim Taluka in Goa. Mr. Shirgaonkar is a dedicated and enthusiastic professional sculptor who has been meticulously shaping Ganesh idol year after year. Starting his sculpting since the age of 22, he still continues the noble work after 25 years. Although he is based in Bicholim, his work is appreciated across the state of Goa. Besides Ganesh idols, he spends his time making different sculptures representing Goan culture. Sculptures made by him are showcased at airports, International Film Festival of India, and various other prestigious places like the Republic Day Parade at Delhi. So now, let us meet Mr. Shriram Shirgaonkar. नमस्कार. तर आज आमच्या बरोबर श्रीराम शिरगांवकर सर हांगा आसात. ते एक उत्तम शिल्पकार आसात. तर आमी आज त्यांच्या बरोबर उलयतले आणि जाणून घेऊया की त्यांच्या कलेबद्दल ते आमकां कितें सांगू. तर नमस्कार सर, आमच्या आयच्या एका स्वागत आसा. सर, आता ही जी आमची कला आसा ही फुडल्या पिढीन चालू दवरपा खातीर किंवा फुडली पिढी चालू दवरता काय? आता फुडले पिढीन हे चालूच ठेवूंक जाय. म्हटल्यार कशें आहा, आता भुरगे हितून लक्ष घालिना. इल्लो गेल्लो भुरगो माती म्हटले काय फाटी सरता. आमी ल्हान आसतना आवडीन तेच भितर सरले. ती कला आमी जोपास.
म्हणून आयज इतपरी आमी गणपती करूंक पावले. हांव आतां बारीक पळयता आमी खूब भुरग्यांक घेवन रे बस गणपती म्हटल्यार आयकनात मातशें कितें करता परत मोबायल टीव्ही अशे भुरगे वयता कोणूच मूर्त्यो करूंक अशें सोदिना थोडेशे येता मातशीशी आवड करता परत वयता. तर आता आम्ही बाजारात पळयता की थोड्यो मूर्त्यो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्यो येतात किंवा थोड्यो मूर्त्यो आमी मातयेच्यो वापरतात. तर हातून तुमी कितें सांगू? हेतून हांव इतलेंच सांगता की सरकारान ज्यो पीओपीच्यो मूर्ती येतात त्यो बंद करपाक जाय. कित्याक तर त्यो विरगळना. आतां पीओपी म्हणून शाडू मातयेच्योय मूर्ती येतात. शाडू मातयेची मूर्ती येता ते कितें येता उदकान थेयल्या उपरांत विरगळोंक मातसो टायम लागता म्हणल्यार विरगळटा. म्हटल्यार मातयेची मूर्ती आहा ती रोखडीच विरगळटा. आयज एक विसर्जन केलें जाल्यार दुसरे तिसरे दिसा ती मूर्ती ती रोखडीच येता. म्हटल्यार शाडू मातयेची मूर्ती येता तिका 15 दीस टायम वयता तशें आसा. आनी पीओपीची मूर्ती आहा ती विरगळत ना तशी उरता तिका 4 म्हयने 5 म्हयने आनी तेची विलेवट लागता. तेचे पार्ट आसात ते तुटता अशे खंयसर पडटा पळोवंक बरें दिसना. म्हणून शक्यतो मातयेची मूर्ती व्हरची अशें म्हाजी तांबड्या मातयेची. तांबडी. पण आता लोक कितें म्हणटात की तांबड्या माती ही जी आसता ती जड लागता मूर्ती आणि शाडू मातयेची मातशी हलकी येता. हय शाडू मातयेची लोक त्या हेका चड वता त्याबद्दल ना. आतां आमचे कडेन सुद्दां अशें आहा की आमी कोणी शाडू मातयेची मूर्ती सांगल्यार आमी मूर्ती करता. आमी ऑलरेडी थोड्यो करून थेयतात तशी. म्हटल्यार शाडू माती मातशी म्हारग पडटा आनी ही आमची माती आसता शेतान मेळटा मांद्र्यां बिचोलें ती मातशी सवाय पडटा. पूण हिका कश्ट चड लागता तिका पयशे चड पडटा म्हटल्यार कश्ट कमी आसता. गव्हर्नमेंटाची कितें सबसिडी बी आसा? गव्हर्नमेंट आमकां एके मूर्ती फाटल्यान 100 रुपया दिता. हय म्हणजे 250 मेरेन करता तेका जाय. आतां तूं 350 करशी 300 करशी तेका दिना. फक्त 250 मेरेन आसता तेंकांच एके मूर्ती फाटल्यान 100 रुपया दिता. पूण आमी 300 गणपती करता जाल्यार आमकां एक 250 मुर्त्यांचे 25,000 वर्साक मेळटा गोंयांत. तर आयच्या पिढयेक तुमी कितें सांगता? हेचे पिढीक आमी सांगूंक सोदता की भुरग्यांनी येवचे आमी आसा हांगासर येवचे शिकचे आनी हे मातयेन लक्ष घालचो. नाजाल्यार हळू हळू हो कितें वेवसाय आहा म्हणजे लोकांची गरज आसा ती बंद पडटली आनी भायले लोक येतले आनी पीओपीची मूर्ती विकून आपलो बाजार आमच्या जर लोकांचे पोट जाल्यार ते गोरी गोरी बसतले जाल्यार चिकट मातयेची मूर्ती करून ती लोकांनी आता तुमी इतली कला ही आसा तुमची ते मूर्त्यो बी घडयता पण तुमकां दोळ्याक प्रॉब्लेम आसा अशें सो ते कितें जालें आनी कशें कितें? तें गेल्या वर्सा म्हणजे 2021 सप्टेंबर म्हयन्यात म्हाका ब्रेन स्ट्रोक येयलो आनी उजवे सायडीचो म्हाजो दोळो ताका जवळ जवळ एक 100% दोळो आसलो 70% ताका अंधत्व तितून दिसना म्हाका मातशें दिसता आनी दुसऱ्या दोळ्याची नजर आहा ती म्हाजी कमी आसा पयलीं सुद्दां आतां काय जावना म्हणून काम करपाक त्रास आसा खूब त्रास जाता काम करता अशें एके सायडीक पळोवन काम करचें. तर आता आमी तुमच्या वर्कशॉपान या पळोवपाक हय फुडें. ल्हानपणापासून म्हाका Been doing Ganesh idols since his childhood. He used to make small size idols in his young age, and as time passed by, people started appreciating his. So he decided to make bigger sized idols. Later on, to develop his professional art, he joined a nearby workshop which made Ganesh idols. People liked his idols and they appreciated him a lot. So, since 1996, he has been making Ganesh idols as a profession. To make Ganesh idols, he used to buy clay from Bicholim taluka. The clay requires to be beaten with force to be made suitable for use. Different methods are used to beat the clay. आणि तेतून जे बारीक बारीक गुणे असता ते सगळे काढून उडयताले तशें करून ती माती सामकी सॉफ्ट जाताली. ही माती अशी असल्या कारणान गणपतीची मूर्तीक तोडो वचना.
पयलीं आमी कितें करताले स्टॅच्यू करच्या पयलीं In earlier times, such molds were made from clay, but they did not last long. So, the method was changed to this plaster of Paris molds. खूप टाइम लागता. The process of making idol on this plaster of Paris structure is faster and easier. So, we use this method and then clay is stuck onto the idol to prepare the face or the mold as it is required. स्पेशल ऑर्डर असता ताका लागून आमकां गणपती We use this process when special orders are placed by people to make Ganesh idols of different faces or different textures. In the earlier times, traditional methods were used to make Ganesh idols, but with times changing, we have incorporated different methods and different styles of making Ganesh idols, such as this one, which are easier to make. मोल्ड घालून त्यो मागीर तकल्यो यूज करूंक मेळटा म्हणून हें चालू आसता. माती इतली बरी आसा की धाडयल्या उपरांत Good quality clay is used in this process. The clay is beaten so well that all the impurities from it are removed, and only then it is made suitable for the use.
हो गणपतीचो मोल्ड. This is the mold for the body of मोल्ड the आम्ही idol. कहो केला. Now पयलीं this मातयेचो mold is गणपती divided केला. into three आणि हो different मोल्ड parts. घातला. The POP entire चो mold idol घातला. can be shaped using this single mold. पीओपीचो मोल्ड घातला आणि हो फुल गणपती एका मोल्डान येता, फक्त हात सोडले हात भितून येना, बाकीचो गणपती This सगळं. mold does not cover the hands पयलीं of the मातयेचो idol. गणपती केला. The hands are made मागीर हे अशे separately and attached तीन later वेगवेगळे पार्ट depending on the size and type तितून of the बसता idol. हे ते joint. This mold is made from plaster of POP Paris. केला. तर The काम reason अशें behind making it of plaster of Paris आणि is तुम्ही that पयलीं कितें करताले, the सिमेंटाचे clay साचे does not stick to it सिमेंटाचो and साचो can be घातलो काय released गणपती easier. fast In earlier काम times, time molds लागता. were made of cement and it would take a long time for the clay to be released. ते फास्ट सुटता म्हणून आम्ही पीओपीचो मोल्ड घातलो. हो गणपतीच्या तकलेचो साचो. Retake. This is the mold for the head of the idol. कोणाचे उशें घेता. To prevent it from getting damaged, कित्याक तर हो cushion साचो is damage used जावचो. at the base. POP चो असल्या कारणान तो Some damage powder जावचो. is used so that the clay isn't stuck to the mold and gets released. हो पावडर हो सेंच ऑफ पावडर आम्ही त्या साच्यान मारता सगळ्या ती माती सुटच्या खातीर. पीओपीचो असल्या कारणान चड पावडर मारपाची गरज ना, थोडीशी मारल्या पुरो. सिमेंटचो आसलो जाल्यार चड मार. पयली अशी लोळी करप आनी मागीर ती धरून एके सायडीन अशी प्रेस करप. एका जाग्यार अशी लोळी घातली काय ती मातशी फुडें माती अशी प्रेस करप, फुडें अशी धुकलाप मातशी. म्हणजे तेचे लेवल मातशें एक मेळटा. आता दुसरो पीस धरलो काय दोनूय मातशे एके कडेन जॉयन मार. त्याचो फाटलो पीस. सायडीक मातशी एक्स्ट्रा माती लायली जॉयन जावचे. तिसरो पीस एका वयल्यान जॉयन मार. भरल्या काय ना, त्याचे लॉक बसला काय ना. हे सगळे पहिले आणि सगळं हे पळय माती भरून जॉईंट मारता. चड वगत ठेवपाची गरज ना. भरलो काय Once the mold is completely filled चड with वगत clay, ठेवलो जाल्यार it is sealed POP असल्या properly कारणाने and माती made जो sure आसा ना that ती there are ओढून no घेता gaps आणि left. सासो डॅमेज जाता म्हणून तो रोखडोच करता.
Once the mold is filled properly with clay, there is no need to wait for a long time to release it. Since this mold is made of एक फाटलो POP, पीस सुट्टा पळय. the POP absorbs the water from the clay and makes the idol dry, so it shall be released immediately. फाटलो पीस सोडलो. ही सायडीचो सोडलो. तिसरो पीस. हितून गणपतीचो मुखवटो रेडी जाला. पहिली मातयेची तकली हातीन केल्या उपरांत Now मोल्ड घालचो जालो. we will see how the face is made using this ती mold. बॉर्डर सारखी सिस्टमॅटिक A roll is made of the मूर्ती केल्या clay उपरांत and it is तेका placed सरळ एक असो carefully पड्डो inside the म्हणजे mold माती and लावची spread पडटा. all over it. माती लायली All the three parts are joined काय हो very भितरलो carefully पीस हा हो पीस and locked piece. in a systematic manner. All three parts are fixed properly with the clay inside. There is no need to keep this piece in the mold for a long time. पट्टी लायता बॉर्डर One can मोल्ड घालच्या पयली ती अशी मसून पीठ अशी 3 पार्ट हेवटेन एक आनी हेवटेन अशी आनी तेतून POP घालता सगळ्या आनी त्याचो असो पार्ट एक तयार जाता असो आनी हो एक पार्ट तयार जाता. हो पार्ट तयार जालो काय ही बॉर्डर काडटा टोटल. ही काडल्या उपरांत तेका कड मारता म्हणजे ते अशें आसता. पयले पीस तेचेर दुसरे पीस घालताना परत हांगासून एक बॉर्डर लायता अशी कंटिन्यू अशी बॉर्डर लायता. अशी बॉर्डर लायल्या उपरांत हांगा एक सायडीक बॉर्डर लायता ह्या पीस. मागीर हो पीस घालता. हो पीस घातलो काय हे लॉक आहा आनी हे कट बांदलेले आहा. तेका साबण तेल मारप. साबणान तेल मिक्स करप आनी ब्रशान मारप ते फूल. कित्याक तर हे आनी हे जॉयंट जावचे जॉयंट जाल्यार सुटचे ना म्हणून मागीर POP हो पीस हांगा ती लोळी असल्या कारणान एक कट तेका ऑटोमॅटिक तयार जाता भितरल्यान तेका कट घातल्या कारणान. हो दुसरो पीस. दुसरो जाल्या उपरांत फाटलो पीस परत तशेंच ती सायडीची बॉर्डर आसता ती काडटा मातयेची फूल काडटा आनी हेका कट घालता अशें कटरान हेका फूल कट घालता आनी परत तशीच मातयेची बॉर्डर अशी हांगासून घालता अशी वयल्यान अशी बॉर्डर घालता. बॉर्डर घातल्या उपरांत परत POP वयर घालता. साबण तेल लायता. POP घातलो हो तिसरो पीस असो पीस रेडी आसा. असो पीस रेडी जालो काय सोडटाना पयली हो तकले फाटलो हांगालो पीस तो पीस माती भरली काय हो पयली सोडचो पडटा सुरवात. हो पयली सोडलो काय मागीर सेकंड घातलेलो आसता तो हो थर्ड घातला तो पयली फोडलो. सेकंड घातलो तो हो सोडटा. हो ओडीत जाल्यार हे ओडोन येना तकली पिड्ड्यार जावचें म्हणून हो सोडटा आनी हो तिसरो सोडटा. अशें करून ही तकली रेडी जाता.
As we can see, each part of the Ganesh idol is made separately using molds and then assembled together in this form. The hands are made separately, the head is made separately, and the rest of the body is made separately. The remaining design of the seat and other things are added on सेपरेट later. मोल्डांसून काडून हे हात तयार केल्ले आसा ते हात मागीर हांगाशे जॉईन अशे दोन व्हाईट कलर मारल्या उपरांत In the month of June, the clay idols are ready, and now the painting process of the idols begins. लाईट This process starts a month before the festival. फुल मारल्या उपरांत बॉडी एक Different colors are brought from the Mulgaon village. Once the idols are sprayed with white color, the मारली once the process of spraying the idol with white color is complete, they now move towards the body color, which is light pink. It is used as the base for the फुल idol. भरून झाले After that, the idol is painted with light brown body shade. Once this is done, the detailing process of the idol begins. Different colors for the clothes, ornaments, etc. are used time and again. कितले उरयला तो?
Being a skilled sculptor, Mr. Sriram believes in sharing his knowledge and takes initiatives to train young admiring sculptors to make their future in this field. The God of knowledge and wisdom surely appears to have blessed him in ways. So, that's all for the day. I take your leave here. Hope to see you for our next episode of Kala Vishwa. Stay safe. Jai Hind.